Что же для этого способа необходимо? Нужна просто обычная нитка, вот из катушки. Я оторвала себе вот такой вот, примерно вот такой длины кусочек. Из него нужно просто сделать такое колечко, завязать с одной стороны узелок. Вот такое колечко у меня получилось. И теперь мы продеваем сюда пальцы и переворачиваем нитку. Смотрите, переворачиваем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Вот у нас получилась примерно такая штучка, и вот у нас вставлены в нее пальцы. Теперь вот вместе этого перекрута, как это работает? Если вот сюда, между этими ниточками попадает волосок, вы его зажимаете, так скажем, между этими ниточками, то это работает как пинцет. Ниточки зажимают его, и за счет того, что узелки вот эти вот передвигаются в бок, они за собой тащат этот волосок. И вот, чтобы продемонстрировать, как это примерно работает, я взяла вот такую вот резиночку и вот такой вот листочек бумаги, который будет имитировать волосок. Как это работает? Все, что попадает между двух ниточек с одной стороны или с другой стороны, в зависимости от того, куда мы смещаем серединку, будет удаляться. Как это работает? Допустим, волосок попал между этих ниточек. И мы при этом ниточки, вот эти вот пальцы на правой руке противоположной начинаем раздвигать, и серединка смещается. И тогда она засасывает как бы с собой вот этот волосок, и вы видите, он уже на нее наматывается и смещается в сторону. Таким образом, он как бы эти нитки, эти узелки его подхватывают и, не отпуская, смещают в сторону, что ведет к тому, что он выдирается практически так же, как пинцетом. Затем, как только мы отпускаем, сам волосок уже продолжает болтаться, и потом он с нитки просто слетает. Для того, чтобы лучше захватывать волоски, нам необходимо плотно прижать эту конструкцию к лицу. И если, допустим, волоски у нас на брови растут по направлению к виску, то есть влево, то мы будем прикладывать их вот так, чтобы как бы мы их будем забирать против роста волос, и поднимать мы будем левую руку. Таким образом волоски будут смещаться, серединка будет смещаться вправо и подхватывать волоски прямо у корней, что будет менее больно и более эффективно. Таким способом можно, в принципе, подцепить довольно маленькие волоски, которые даже еще пеньки, и часто это бывает удобно, когда вы боитесь, например, ущипнуть себя пинцетом за веко, потому что, ну уж очень короткий волосок, вот нитка очень удобна в таких случаях и действительно может подцепить волоски. Ну и давайте я попробую вам как-нибудь показать, как это работает, но я ничего не гарантирую, потому что на камеру это очень сложно сделать. Необходимо плотно прижать эту нитку к коже, в принципе, и нужно смотреть по росту волос. Если волосок, легче подобрать против роста волоса. То есть если у вас, допустим, вот здесь волоски растут вниз, то вам проще приложить вот так вот, вот этим узким местом против роста волос, и затем вот с этой стороны растягивать. Таким образом, смещая вот эти узелки вниз. Ну вот, попробую показать, не знаю. Вот, вроде получилось, но я не знаю, было ли вам что-то видно. Но вы почувствуете, как вот эта нитка подбирает волоски. В принципе, этот метод довольно неплох и на бровях, если это невысоко, потому что имейте в виду, что стоит вам расслабиться, то вы можете выщипать себе лишние какие-то волоски. Вот вы видели, пару волосков выщипалось, и после этого просто подвигайте немножко туда-сюда, и волосок вылезет из этой нитки. You're going to do this for a while, get used to this, because you're going to be doing a lot of it when you do your eyebrows. Anything that's caught in here is what's going to get twisted up into the thread and pulled out. So you can do this for your eyebrows, you can do this for your facial hair, you know, wherever you get it. And so when you're going on your left side, you're going to move your left hand. When you're doing your right side, you're going to use your right hand. So we're going to go and grab the hair right in that triangle, and we're going to twist. Alright, so we're going to get into detail, we're going to zoom right in and get right into this. Just with a quick glance, looking at your eyebrows, or looking at my eyebrows,
I'm going to want to get rid of all of this that's up here, all this extra stray hair, and anything that's on my lid, and anything that's down here. And anything that's up close up here, I'm going to have to do it on my own because I don't have a mirror up close and personal, so it's going to be a little difficult. So I'm only going to show you how the process works, and I'm going to stop because I'm actually trying to grow this to connect right here. So it's one smooth, seamless piece right here versus kind of patchy because I used to try to tweeze in the little spots right there, which is a no-no. So what you do is you're going to take your thread and just start going nuts. So what you can do is you can actually shape it, draw it on first, or you could just eyeball it. Best thing to do again is to use that trick that I showed you, the 1, 2, 3, 1, 2, 3, and then fill it in and then go from there. What I like to do is I just like to use my angle brush, spray a little water, Fix Plus or whatever you have, and I like to draw in the shape in a little bit of a darker shade. So lately I've been using my Anastasia kit here just because I can mix the colors and all that, and it has a darker shade. And I'm going to draw it in. I like to use powder because when I use a actual pencil, sometimes it has a little bit of that wax to it where it just kind of sticks the hair down and it's really hard to thread. So when doing this eyebrow here, which is my left, I'm going to be using my left hand to open up, and that's going to get all of the hairs. So there's a lot of hair that's here that you can't see, that I can't see. I think this is perfect for those who want a really nice clean look here, really smooth, or those who wear glasses and can't see, because I can't see the little stray hairs here, but they're there. So what I do is I just put it here and I kind of open it up, and you can actually hear it getting tweezed out. I'm sorry, threaded out. And if you're doing it on your own, you can just kind of go nuts with it. Careful not to get your eyelashes and your real eyebrows up here. So what's happening is that anything in this little triangle portion right here is going to get twisted up. For example, do you see that piece right there? I'm inching forward and it's in there and it's out. You're not, pinching your skin. You're just getting the hair. You're not getting any layer of skin that you get when you wax. It's just the hair that gets tweezed out. I'm sorry, I keep saying tweezed out. I mean threaded out. Alright, here we go. See that one right there? Twist and get it out. And I'm just using everyday thread from an actual emergency kit because I am in no way a seamstress. So this one right here, I want to get rid of those. And it's just a nice, clean, smooth effect right there. And you can do this yourself. It's so simple. I'm trying to find a good piece so you can really see it. And I like to do this right out of the shower because all the pores are still open and it's, see right there? So all the pores are still open and it doesn't hurt as much. Doesn't that look gross? So you're going to lay it flat and you're just going to twist. And you're going to let your thread do the work. If you're finding yourself pulling like that, then you're not doing it right. You want to let the thread do the work and you just relax. And just let it pick it up. Like I said, I can't see any here, but they're all over because you can see the action of the thread just kind of stopping there and picking it up. And you can see how clean it is. Now for these pieces up here, what I like to do is I use a little bit of brow gel to make sure that this isn't commingling with any of this, and then we're going to take it out. So I'm just going to use my Anastasia clear brow gel. Any gel will work. Hairspray on a toothbrush will work. I just like this gel because this is what I usually would use. Alright, so now it's all there. And you know which ones to grab. Get real close to the mirror. And I like to just really go one at a time. Get all those out.
right from the root. And you want to be careful. Again, I'm growing all that out, so I'm just going to ignore those. Difficult, but I'm going to do it. That one's a stray right here, so I'm going to grab it and grab that big one there. And that's it. It's super simple. And now I have a nice clean eyebrow. You want to get any of this, just go like that. Now if you're going this way and there's some there, you can use your right hand. Just use your fingers, go like that. And you can grab them, trying to separate your hair here, just like that. Now trimming your eyebrows is very simple. It's very user to user, face to face. It just depends on what you like to do. I like to take my little spoolie here. This is actually just the end of my little Anastasia brow pencil that I've used. And what I like to do is just press it up. And anything that's kind of extra right here, I will trim it just a little bit, not all the way. I want it to still look natural. And so I'll just try to give it a little trim. But I won't go straight across because I don't want it to be too uniform. It's kind of like that. Same thing here. See, these are really long, so I'm just going to try to trim a little bit. Again, I don't want it to be too even and uniform, so that when it lays down it still looks natural. Again, I'm going to keep going. There's one more right there. Now for down here, there's some people who like to brush it downward and then trim. The reason why I like to push it down and trim is because I have droopy eyebrows. Droopy little sparse eyebrows. So if I push them down, I can trim all that that's going to droop into my lid area right here, right into my brow bone. So I want to get rid of that. Use a mirror. Not like me. Whew. Alright. So just push down any of the little strays. Or another way, again, is just push it up. Trim it. See a huge difference between a groomed eyebrow and a sparse